chronic disease. And normocytic normochromic anemia, production normal, we can divide it into production normal, production deficient. Production means reticulocyte production. Reticulocyte production normal, like in case of hemorrhage, recent blood loss, hemolytic anemia. Actually, what happened? At the first stage, it may be production normal, but in recent blood loss, if blood loss is continuing, then reticulocyte production will be high. Then it will be high. And production deficient in aplastic anemia, anemia of chronic disease. Okay. Now macrocytic anemia. Macrocytic anemia, we can divide it in two parts: megaloblastic anemia and non-megaloblastic anemia. Megaloblastic anemia, vitamin B12 deficiency, folic acid deficiency. Non-megaloblastic anemia, liver disease, hemolytic anemia, alcoholism, myelodysplastic syndrome, and hypothyroidism. These are non-megaloblastic macrocytic anemia. Means, actually all are macrocytic anemia. Some are megaloblastic, some are non-megaloblastic. Means in megaloblastic anemia, meaning vitamin B12 deficiency or folic acid deficiency, we will find megaloblast. That's why it is called megaloblastic anemia. আর ওইগুলোকে আমরা মেগালোব্লাস্ট পাবো না, জাস্ট ম্যাক্রোসাইট বা ম্যাক্রো ওভালোসাইট পাবো, মানে আরবিসিকে জাস্ট বড় হয়ে যাবে, মোর দ্যান 100 ফেমটোলিটার। আচ্ছা, নাও মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া কাকে বলে? ডিক্রিজ রেড সেল প্রোডাকশন ডিউ টু ইম্পেয়ারমেন্ট অফ ডিএনএ সিনথেসিস। ডিএনএ সিনথেসিসটা হবে না, ইট উইল নট প্রপার, leads to ineffective hematopoiesis and morphological changes of RBC lineage, abnormally large erythroid precursor and red cell. Megaloblastic anemia characterized by defective synthesis of DNA in all proliferating cell, most commonly lack of folic acid and vitamin B12. আমরা এখানে বোন ম্যারো করলে পরে মেগালোব্লাস্ট পাবো, ওই জন্যই মানে মেগালোব্লাস্ট পেলে পরেই আমরা মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া বলবো। তাই জন্য এটা মনে রাখবে, ইউ শুড রিমেম্বার, ইফ উই ফাইন্ড ইট ইন বোন ম্যারো মেগালোব্লাস্ট, then only we can call it megaloblastic anemia. All macrocytic anemia are not megaloblastic anemia, but megaloblastic anemia is macrocytic. Source vitamin B12 source holo animal protein. It is only present in animal protein like kidney, liver, heart, muscle, meat, and fish, egg, cheese, and milk. To some extent, milk থাকে. But folic acid, it is only present in fruits and vegetables. আর অন্য কোথাও থাকে না। আচ্ছা, এভারেজ ডেইলি রিকোয়ারমেন্ট of vitamin B12 is 2 to 4 microgram. Now absorption. Vitamin B12 is absorbed by two ways: active, passive. বেশিটা হয় অ্যাক্টিভ দিয়ে, অ্যাক্টিভ দিয়ে হয় 75%, rest from passive absorption. And active absorption requires presence of intrinsic factor. Intrinsic factor, what is intrinsic factor? It is a glycoprotein produced by parietal cell of gastric mucosa. Stomach থাকে intrinsic factor. After entering into the stomach, vitamin B12 is freed from protein by the action of pepsin. The vitamin B12 binds to a haptoorine. এই haptoorine-কারী আগের নাম ছিল R binder, secreted in saliva and gastric juice. Along with food, haptoorine B12 complex একটা ফর্মেশন হয়, haptoorine and B12 complex formation হয়, carried to the duodenum where pancreatic proteins release B12 from haptoorine. Free B12 rapidly binds to intrinsic factor to form intrinsic factor B12 complex. This complex is transported to the terminal ileum. How it is going to terminal ileum? By a receptor called tubulin and amniones, collectively called as QBAM. Now transport of vitamin B12. Transport of vitamin B12 occurred by transcobalamin or TC and haptoorine. The circulating haptoorine belong to the same family of gastric haptoorine. মানে যেটা আমরা প্রথমে বললাম, যেই হ্যাপ্টোঅরিনটা, সেই হ্যাপ্টোঅরিন আর এই হ্যাপ্টোঅরিন সেম ফ্যামিলিকে অরিজিন করে।
Transcobalamin is vitamin B12 transport protein that is synthesized by different types of cells, such as liver cell, enterocyte, macrophages, and hematopoietic cell. After absorption, vitamin B12 circulates bound to transcobalamin, and mainly it goes into the liver and bone marrow. Then, after binding to the specific cell surface receptor, B12 transcobalamin complex is taken inside the cell, and transcobalamin is destroyed, and vitamin B12 enter into the circulation. First, স্টমাকে কি হচ্ছে ভিটামিন B12 ফুড আর বাইন্ডার, এটার এখন নতুন নাম হয়েছে হ্যাপ্টোওরিন। আর বাইন্ডারটা আগে বলা হতো, তাহলে ভিটামিন B12 আর বাইন্ডার কমপ্লেক্স আর হ্যাপ্টোওরিন কমপ্লেক্স, দেন ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর এলো, ইন্ট্রিনসিক B12 কমপ্লেক্স, আফটার দ্যাট আর বাইন্ডার আর হ্যাপ্টোওরিন ফ্রি হয়ে গেল ইনডিওগ্রামে। দেন with the help of receptor name Q-BAM, receptor intrinsic factor B12 complex form holo in terminal ileum. After that, vitamin B12 transcobalamin 2 complex ta elo, and it enters into the circulation. Ultimately, transcobalamin ta free hoye gelo, vitamin B12 enter into the circulation. Now storage site. Storage site, major storage site হচ্ছে liver. Vitamin B12 is excreted through the bile and shedding of intestinal epithelial cell. Most of the excreted vitamin B12 is again absorbed in the intestine. That is called enterohepatic circulation. মানে liver থেকে যে intestine circulationটা এটাকে বলা হয় enterohepatic circulation. Now function of vitamin B12, it is very important for your exam point of view also. Vitamin B12 plays an important role in general cell metabolism, essential for normal hematopoiesis and for maintenance of integrity of nervous system. So, এটা কি করে না, firstly as methyl cobalamin or methyl B12 in the methylation of homocysteine to methionine by methyl tetrahydrofolate. Homocysteine to methionine এই রিঅ্যাকশনটার জন্য methyl B12 দরকার। Homocysteine to methionine. When this reaction is impaired, folate metabolism is deranged and DNA production will hamper. DNA will not produce. Okay? If this reaction not occur, homocysteine to methionine যদি না হয়, তাহলে কিন্তু DNA production হবে না এবং ফলিক অ্যাসিড মেটাবলিজমটাও হবে না। তাই জন্যই এই রিঅ্যাকশনটার এত ইম্পর্টেন্স। আর এই রিঅ্যাকশনটা কে করে? করে হচ্ছে মিথাইল B12 করে, মানে ভিটামিন B12 করে। এই যে এখানে হচ্ছে মিথাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট, সেখান থেকে টেট্রাহাইড্রোফোলেট, মিথিলিন টেট্রাহাইড্রোফোলেট, আর DUMP টু DTMP, এখানে কিন্তু মিথাইল B12 এর রোল আছে। এটা হচ্ছে থাইমিডিনেট সিনথেটিক রিঅ্যাকশন। তাহলে মিথাইল B12 এর রোলটা হলো মিথাইল টেট্রাহাইড্রোফোলেট টু টেট্রাহাইড্রোফোলেট হচ্ছে with the help of methyl vitamin B12. তাহলে যদি মিথাইল B12টা না থাকে তাহলে হোমোসিস্টিন থেকে মিথিওনাইনটা হবেই না, আর এই রিঅ্যাকশনটা হবে না। তাহলে এই রিঅ্যাকশনটা যদি না হয় তাহলে এখানেও DTMP হবে না এবং সেখান থেকে DNA হবে না, মানে পুরো রিঅ্যাকশনটাই ক্লোজ হয়ে যাবে। আচ্ছা, এটা গেল ফার্স্ট পার্ট, হোমোসিস্টিন টু মিথিওনাইন, এটা ফার্স্ট পার্ট। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে প্রোপিওনিল কোয়ে থেকে মিথাইল ম্যালোনাইল কোয়ে হয়, সেখান থেকে সার্সিনাইল কোয়ে হয় উইথ দ্য হেল্প অফ অ্যাডেনোসাইল B12, মানে ভিটামিন B12, অ্যাডেনোসাইল B12। তাহলে যদি অ্যাডেনোসাইল B12 না থাকে তাহলে কি হবে? মিথাইল ম্যালোনাইল কোয়েটা অ্যাকুমুলেট করবে, মিথাইল ম্যালোনাইল কোয়ে থেকে সার্সিনাইল কোয়েটা হবে না, তাহলে কি হবে? এফেক্ট পড়বে প্রোপিওনিল কোয়ের উপরে। প্রোপিওনিল কোয়ে উইল অ্যাকুমুলেট, প্রোপিওনিল কোয়ে অ্যাকুমুলেট হলে পরে তোমার নিউরোলজিক কমপ্লিকেশন হবে। তাহলে নিউরোলজিক কমপ্লিকেশনসটা হচ্ছে ডিউ টু প্রোপিওনিল কোয়ে, কারণ দিস রেজাল্ট ইন সিনথেসিস অফ সার্টেন ফ্যাটি অ্যাসিড হুইচ আর ইনকর্পোরেটেড ইনটু দ্য নিউরোনাল লিপিড। নাও ইটিওলজি অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন অফ মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। কেন হয় ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি? কেন হয় না, ইনঅ্যাডিকুয়েট ডায়েটারি ইনটেক, যারা স্ট্রিক্ট ভেজিটেরিয়ান হয়, ম্যালঅ্যাবজর্পশন সিনড্রোম যাদের থাকে, গ্যাস্ট্রিক কজেস, পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া, গ্যাস্ট্রিকটমি,
congenital lack of intrinsic factor, intestinal causes, tropical sprue, ileal recession, Crohn's disease. আচ্ছা, folate deficiency এর হয় inadequate dietary intake in alcoholic, teenager, infant, malabsorption, tropical sprue, celiac disease, partial gastrectomy, excess demand, physiological cause হচ্ছে pregnancy, lactation, infancy. Pathological malignancy, increased hematopoiesis. There are some other causes also, like impaired metabolism, inhibitor of dihydrofolate reductase, unknown etiology like D-Guglielmo syndrome, congenital dyserythropoietic anemia. Now, clinical features of vitamin B12 deficiency or megaloblastic anemia. Pallor, mild icterus, angular stomatitis, glossitis, thrombosis due to homocystinemia, mild deficiency হলে পরে increased cardiovascular risk, severe deficiency হলে megaloblastic anemia হবে, insufficient folate during early pregnancy, আর আরেকটা ইহার subacute combined degeneration of spinal cord due to vitamin B12 deficiency. কেন হচ্ছে? কারণ neurological complications এর জন্য. Now lab finding. And vitamin B12 deficiency is such a deficiency যেখানে প্যারাসাইটোপিনিয়া হয়. প্যারাসাইটোপিনিয়া মানে আমাদের যে আরবিসি মানে আরবিসি নয়, আমাদের যে তিনটে লিনিয়েজ আছে আরবিসি, ডাব্লিউবিসি আর প্লেটলেট. ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি হলে এই তিনটে লিনিয়েজের উপরেই কিন্তু এফেক্ট পড়ে এবং তিনটেই কিন্তু কমে যায়. হিমোগ্লোবিন কমে যাবে, টোটাল কাউন্ট কমে যাবে, প্লেটলেট কমে যাবে. এইরকম একটা পিকচার এটা কিন্তু আমরা অন্য কোনো অ্যানিমিয়ায় পাই না. এখানে কিন্তু ভিটামিন B12 এটা একটা স্পেশালিটি, এটা মনে রাখবে. প্যারাসাইটোপিনিয়া পরীক্ষার কোশ্চেনও এরকম তোমাকে দিতে পারে, একটা ক্লিনিক্যাল কোশ্চেন দেয় হয়তো, ওখানে এরকম পিকচার ওরা দিতে পারে যে একটা প্যারাসাইটোপিনিয়ার একটা পিকচার দিয়ে দিল. তো প্যারাসাইটোপিনিয়ার পিকচার পেলে পরে দিয়ে বললো যে কোন অ্যানিমিয়ার ডেফিসিয়েন্সি, মানে কোন 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 অ্যানিমিয়া হয়েছে, তাহলে কিন্তু প্রথমেই মাথায় আসা উচিত যে ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি, এটা কিন্তু মনে রাখবে. কারণ ভিটামিন B12 বা মেগালোব্লাস্টিক অ্যানিমিয়াকেই আমরা প্যারাসাইটোপিনিয়া পাই. আচ্ছা, আরবিসিকে আমরা কি পাবো? ল্যাক অফ সেন্ট্রাল পাওয়ার বাট MCH নট এলিভেটেড. আর নেক্সট সেলগুলো হবে ম্যাক্রোসাইটিক অ্যান্ড ওভাল, যেটাকে বলা হয় ম্যাক্রো ওভালোসাইট, ম্যাক্রো ওভালোসাইট. আর অ্যানাইসোসাইটোসিস, পয়কিলোসাইটোসিস মানে সাইজ অ্যান্ড শেপ both will alter. In that case, RDW value will rise, very rise, above 20 like that. RDW ভ্যালুটা বেড়ে যাবে. তাহলে তখন আমরা বুঝবো অ্যানাইসোসাইটোসিস এবং আরবিসি শেপে চেঞ্জেস আসবে. তাহলে পয়কিলোসাইটোসিস, দুটো একসঙ্গে বলা হয় অ্যানাইসো পয়কিলোসাইটোসিস. আর রেটিকুলোসাইট কাউন্ট উইল লো, WBC কাউন্ট লো. আর আরেকটা জিনিস পাওয়া যায় নিউক্লিয়ার হাইপার সেগমেন্টেশন. এই নিউট্রোফিলে হাইপার সেগমেন্টেড হবে, মোর দ্যান ফাইভ লোভস, 5 or more than 5 লোভস. আর প্লেটলেট কাউন্ট উইল লো, ওই প্যারাসাইটোপিনিয়া যেটা বললাম, জায়েন্ট প্লেটলেট মে বি সিন. এটা হচ্ছে তোমার হাইপার সেগমেন্টেড নিউট্রোফিল, দেয়ার আর 5 লোভস. আচ্ছা, এটা ক্যাভাক্ট্রিন, হাওয়েল জলি বডিজ, আর এটা হচ্ছে বেসোফিলিক স্কিপলিং. আর দিজ আর ওভাল ম্যাক্রোসাইট, দিজ অল আর ওভাল ম্যাক্রোসাইট. নর্মালি তো আরবিসি এত বড় হয় না, এখানে আরবিসির সাইজগুলো বড় হয়ে গেছে, তাই জন্য বলা হয় ম্যাক্রোসাইট বা ম্যাক্রো ওভালোসাইট. নর্মালি কি হয় না, MCV, MCH, MCSC অল নর্মাল, এখানে MCV ইনক্রিজ করবে, MCH ইনক্রিজ করবে, MCSC নর্মাল অর লো. আর এটা হচ্ছে মেগালোব্লাস্ট. Now lab diagnosis. Estimation of serum folate, rectal folate, estimation of serum B12, আর microbiological method and radioisotope method. Radioisotope method is better. Bone marrow finding, bone marrow markedly hypercellular, megaloblastic changes at all stages of erythroid development, nuclear to cytoplasmic asynchrony. Why this asynchrony happening? কারণ নিউক্লিয়াসটা ম্যাচিওর হচ্ছে না,
বাট নিউক্লিয়াস ম্যাচিওর কি করে হবে, কারণ ওর তো ডিএনএটাই নেই, ও ডিএনএ তো ম্যাচিওর নয়, ও ডিএনএ প্রোডাকশনই হচ্ছে না, তাহলে নিউক্লিয়াস ম্যাচিওর হচ্ছে না, কিন্তু সাইটোপ্লাজম তো ম্যাচিওর হয়ে যাবে, সাইটোপ্লাজমে কোনো ইয়ে নেই। এটাকে বলা হয় যে নিউক্লিয়ার সাইটোপ্লাজমিক অ্যাসিনক্রনি। Nuclear maturation is lag behind the cytoplasmic maturation. This is the exact language. Nuclear maturation is lag behind the cytoplasmic maturation. আচ্ছা, আর কি পাওয়া যাবে? Giant metamyelocyte and band forms are large and bizarre megakaryocyte. These are megaloblasts. Okay, and one giant band form. And these are Havel bodies. These all are megaloblasts. These are the megaloblasts, band cell. These are the myeloid cell in bone marrow. Now biochemical finding. Serum unconjugated bilirubin and LDH will increase. Serum iron and ferritin value may be normal or elevated. কারণ এখানে আয়রনের সঙ্গে খুব একটা কোনো সম্পর্ক নেই। আচ্ছা, নাও টেস্ট ফর ভিটামিন B12 ডেফিসিয়েন্সি। নর্মাল রেঞ্জ হচ্ছে 280 to 1000 পিকোগ্রাম পার ml, ভ্যালু লেস দেন 100 পিকোগ্রাম পার ml indicate clinically deficient stage. আচ্ছা, one test is there, it is called Schilling test, and serum vitamin B12 assay and serum enzyme level. Schilling test nowadays it is not doing now. We are not doing. Not routinely we are doing Schilling test. Serum vitamin B12 assay by two methods, microbiological assay and radio assay. Microbiological assay, serum sample to be assayed is added to a medium containing all other essential growth factor required for a vitamin B12 dependent microorganism. যদি ওখানে অর্গানিজমগুলো যদি ডেভেলপ করে তাহলে বুঝতে হবে ভিটামিন B12 প্রেজেন্ট। আচ্ছা, what are the organism? Euglena gracilis, Lactobacillus leishmani, and E. coli. Now, radioassay, radioisotope dilution, and radioimmunoassay. These tests are more sensitive, simpler, and more rapid, and results are unaffected by antibiotic. Now, Schilling test. Schilling test, it is actually 24-hour urine excretion test. Given by 5857 cobalt. This test is performed in 3 stages: stage 1, stage 2, stage 3. Now stage 1 is without intrinsic factor, stage 1. Stage 2 with intrinsic factor. তো কি করা হয় না, 1 milligram of radioactively labeled vitamin B12 administered করা হয়. It is called hot B12. It is oral. Okay, this hot B12, it is orally administered. And then at the same time, intramuscular route, unlabeled vitamin B12 or cold B12 দেওয়া হয়. So this cold B12 will occupy in liver, all cells, যাতে ওরাল যে B12টা ওটা যাতে কোথাও অ্যাবজর্ব না হতে পারে তাই জন্য। This cold B12 will saturate the serum as well as tissue binding site. Cold B12টা সিরামে এবং সমস্ত টিস্যু বাইন্ডিং সাইটে চলে গেল। এবারে after 2 hours, patient is kept fasting for further period of 2 hours. Then কি করা হয় না, ইউরিনটা এক্সামিন করা হয়। যদি ইউরিনে more than 10% hot B12 পাওয়া যায়, then it is normal. If urinary excretion of hot B12 is less than 10%, then it is abnormal. তখন কি করা হয়, তখন তার মানে বুঝতে হবে যে পেশেন্টের হয়তো ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরটা অ্যাবসেন্ট। তাহলে আমরা তখন ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর অ্যাড করে আমরা স্টেজ 2 এ আমরা যাবো। তাহলে এবার আমরা ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর দিয়ে আমরা করলাম, আবার আমরা ইউরিন টেস্ট করলাম। এবারে আমি দেখলাম যে মোর দ্যান 10%, দেন তাহলে পেশেন্টের ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর ডেফিসিয়েন্সি ছিল, কারণ ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টর দেওয়ার পরে তো নর্মাল হয়ে গেল, তাহলে ইন্ট্রিনসিক ফ্যাক্টরের ডেফিসিয়েন্সি ছিল। ইট ইজ কল্ড পার্নিশিয়াস অ্যানিমিয়া।
It is called pernicious anemia. এবারে it is still abnormal. After adding intrinsic factor, it is still abnormal. Urinary hot B12 is still less than 10%. After adding intrinsic factor, then it is not a pernicious anemia. Then we will add pancreatic enzymes. Oral pancreatic enzymes. It is stage 3. This test is for malabsorption. After giving pancreatic enzymes, যদি ও নর্মাল হয়ে যায় তার মানে ওর প্যানক্রিয়াটিক এনজাইম ডেফিসিয়েন্সি ছিল, মানে প্যানক্রিয়াটিক প্রবলেম ছিল। কিন্তু আফটার গিভিং oral pancreatic enzymes, it is still abnormal, still it is less than 10%. Then it is due to distal intestinal infection এবং malabsorption. তাহলে then we have to give antibiotics. After giving antibiotics, we have to test again. Stage 0 বুঝতে পারলো অ্যাপ্রোচটা? তো stage 3 is test for malabsorption. In condition causing malabsorption, the test is repeated after a course of treatment with antibiotic or anti-inflammatory drug. Now test for folate deficiency. Normal range হচ্ছে 6 to 18 nanogram per ml. Value less than 4 is considered as folate deficiency. Measurement of formiminoglutamic acid urinary excretion after histamine load was used formerly for assessing folate status, but it is less specific and less sensitive. So now we test folate deficiency by these 3 tests: urinary excretion of Figlu, serum folate assay, and red cell folate assay. Now we are doing serum folate assay, red cell folate assay. It is more specific. Now pernicious anemia. Occurring in the middle or older age group, pernicious anemia কেন হয় বললাম, কারণ deficiency of intrinsic factor. Also called Addison disease, autoimmune disease with atrophic gastritis, failure of secretion of intrinsic factor, vitamin B12 deficiency. The effect of pernicious anemia is ultimately vitamin B12 deficiency. কারণ vitamin B12 টা absorb হচ্ছে না। আচ্ছা, antibody against intrinsic factor and parietal cell, neurological symptom of B12 deficiency may develop increased risk of gastric cancer. Now treatment. One thing is very important: megaloblastic anemia never treated with folic acid alone. Always treat megaloblastic anemia folic acid plus vitamin B12. Never treat with only folic acid. Why? Because folic acid দিলে কি হবে, এমনি ইয়েটা হয়ে যাবে, কিন্তু neurological symptom will worsen. It will further worsen if you do not give B12. Vitamin acid should be obtained before starting replacement therapy. Correction of folate deficiency along improved anemia but unprecedented SCD, subacute combined degeneration syndrome. Folic acid 1 to 2 milligram of folate orally per day. Vitamin B12 1000 microgram of hydroxycobalamin in every day for 1 week. আচ্ছা, ট্রিটমেন্ট এফেক্ট কী করে বুঝবো যে আমি তো পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট করে যাচ্ছি, কিন্তু পেশেন্টের এফেক্ট হচ্ছে এটা কী করে বুঝবো? বাই সিইং রেটিকুলোসাইট কাউন্ট. Reticulocyte count will rise 3rd day and reaches peak 6th to 7th day and return to normal by 3rd week. Subjective feeling of well-being after 24 hours, erythropoiesis become normoblastic, sudden and severe hypokalemia means potassium level decrease may occur and lead to arrhythmia immediately after initiation of therapy. বুঝতে পারছো?